Namaste friends, I am Guruji from Trading Emotion channel. Ellarkum namaskaram, Guruji Anna. Welcome to you all for how to trade Nifty as an option buyer. Okay, I am an option buyer. Whatever happened yesterday, that all credit goes to Supreme. That means market Nifty only. എന്തൊക്കെ ഇന്നലെ നടന്നോ അതെല്ലാ ക്രെഡിറ്റും നമ്മൾ മാർക്കറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണ്. Why? Because yesterday we clearly in the video, day before yesterday one day before we made a video, we done an analysis, detailed analysis with the market profile. We travel with the market profile only. This is a TPO chart, time, price, opportunity. As an option buyer, we need a time to enter, we need a time to exit. ഒരു ഓപ്ഷൻ ബയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ഏത് സമയത്ത് കയറിയാൽ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും 1-4 പ്രാവശ്യം ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so time is ultimate. So this chart will provide you the detailed timing and all those stuffs. Day before yesterday we made you go and cross check and back test whatever we provided the video. All the videos have, you can cross check, you can comment your valuable feedback in comment box. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അക്യുറസി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾ ടൈം ഹൈ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഓൾ ടൈം ഹൈ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. നമ്മൾ ഒരു ലെവൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, 19,920 മുകളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതും കമന്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ വി മെയ്ഡ് എ വീഡിയോ ആൻഡ് വി ഡൺ അനാലിസിസ്. വി ടോൾഡ് ദാറ്റ് 19,000 above 19,920 what will happen. If you are watched that video, post what will happen, that detailed in our comment box. Okay, so now the many people are don't know where is a supply zone, where is a demand zone, how to trade and how to plan, or we can just watch and all. So as per market profile there are good information. Okay, so if market opening flat, okay, please keep this information in your back of mind, you can note it down. So if market opening flat and moving up, okay, there is a good supply zone at 20,085 level, 20,085 to 90 level. Okay, this could be a good supply zone, 20,085 to 90 level. Any acceptance in this zone, opening flat, any acceptance in this zone, please listen again and again. Any acceptance in this zone, there will be a direct target to 20,150, 130, 150. Okay, 20,150. Yeah. Any acceptance at 20,085 to 90. Okay, 85 to 90. There will be a direct target 20,150 range. Okay, direct target 150. But if market opening flat, moving up and getting rejection, this area, that means 50 to 90, this 40-50 range is not trading zone. No trading zone. Okay, please keep this information also. No trading zone. അതായത് 20,085 അവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി 25,85 അവിടെ 90 അവിടെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ 20,130 150 എന്നാണ് മുകളിലോട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ടാർഗറ്റ്. അതല്ല, അവിടെ നിന്ന് റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 20,050 20,090 ഇടയ്ക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒരു സൈഡ് വേസിലായി പോകും, ബാലൻസ് മോഡിലോട്ട് പോകും. നോ ട്രേഡിംഗ് സോൺ ആണ്. ഇന്ന് ഫിൻ നിഫ്റ്റിയുടെ എക്സ്പയറിയും കൂടെയാണ്, ഓർക്കണം. ടുഡേ ഫിൻ നിഫ്റ്റി is expiry also. This is one scenario. Okay, another one more scenario is if market opening gap up nearby 20,085, nearby 20,085 or 90 or above that. Okay, ഇപ്പം ഇതിന് മുകളിൽ മാർക്കറ്റ് if opening above 84 90 and coming back inside this range 85 to 90, 20,085 to 90 range, then just 40 points you can plan. That means 20,050. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം താഴോട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ if market getting acceptance, it means market holding the open, start moving up that 150 range, and one more target will be there, 210, 20,210 target will be there on the top side. അതും കൂടെ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ട് സിനാരിയോ, ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് കേസും ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ, രണ്ട് സിനാരിയോ. we just discussed two scenarios, gap up and flat open. Okay, so if market opening flat, not moving up,
Okay, getting rejection and coming down. Just watch 20,000, this value area high. That means 20,010, this value area high, 20,010. Any acceptance here inside this value area, as per the market profile concept, if any acceptance, market will fill this entire value area. And if any what to say, if any poor reference on the downside, listen again very carefully. If market opening flat, getting rejection from day high and coming down, any acceptance at 20,010, okay, that means this value area, inside this value area high, then as per market profile concept, market will fill this entire value area. Then if any poor reference on the downside, that means this B low is ultra weak. ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. മാർക്കറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി മുകളിൽ നിന്ന് റിജക്ഷൻ എടുത്ത്, അതായത് ഡേ ഹൈൻ്റെ അവിടെയോ മുകളിലോ മറ്റോ റിജക്ഷൻ എടുത്ത് തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 20,010 അവിടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ, ആസ് പെർ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഈ വാല്യൂ ഏരിയ ഫുൾ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് താഴെ പുവർ റെഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ക്ലിയർ ചെയ്യും. അതാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കോൺസെപ്റ്റ്. മനസ്സിലായോ? സോ പുവർ റെഫറൻസ് എങ്കിൽ ഇത് അൾട്രാ വീക്ക് ആണ്, ബി പ്രൊഫൈല് അൾട്രാ വീക്ക് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് 19,920. See what a beauty. Yesterday this was the resistance. Today this could be a, if market coming down, this could be a, what to say, this could be a support, right? So this is the target today. Market gap down open. Is it possible? Yes. Is it possible? Then we'll see, check any update on the live market, we'll post in our Telegram channel. Kindly plan your trade setup accordingly. Thank you very much. Namaskaram.